Junto a Dominic y Santaba la fuente de esa gravedad. Vito Corleone Park el Patriarca. Era una reliquia de una era más violenta. Un hombre se piel parecía pergamino estirado sobre piedra antigua. Su secreto no era solo su poder, era su nostalgia. Extrañaba los muelles de Busan, el olor a sal y diesel, y a los hermanos de armas que había perdido. Cuando Clarice habló en ese dialecto, no solo habló un idioma, invocó a un fantasma. Luego estaba oran ishi con la prometida, de Dominic por arreglo político. Era una víbora envuelta en seda, con los ojos entrecerrados mientras observaba el intercambio. Oran no pasó por alto como la mano de Dominic y tensó sobre su silla cuando Clarice habló. No así lo escapó el destello de humanidad en la mirada del viejo. Para Oran, Clarice no era una sirvienta. Era una variable y en la familia Kim los variables se eliminan. Una sentencia de sangre. Lo que estaba en juego ahora equivaraces en la sangre y la herencia. Clarice había mostrado sus cartas demasiado pronto, impulsada por la esperanza desesperada de que el dialecto activara la protección del anciano. En cambio, así había pintado un blanco en la espalda. Miró a Dominic, buscando una señal, pero su rostro había vuelto a ser una máscara de piedra. Él no podía protegerla aquí, no frente al consejo, no mientras el aroma de la traición flotaba en el aire. Mientras los invitados comenzaban a susurrar lentamente, y los murmullos crecían como el zumbido de los avispones, Clarice se dio cuenta de que había irrumpido en el santuario interior. Y no era solo el servicio doméstico. Era la llave de una puerta que había estado cerrada por 30 años. Y todos en la habitación querían saber si esa puerta conducía a un tesoro o a una tumba. El silencio no solo se rompió. Se hizo añicos. Vito Corleone Park dejó lentamente su taza de porcelana sobre el plato. El tintinio sonó como el mazo de un juez en un tribunal. No miró a su hijo, ni a los lugartenientes de alto rango que flanqueaban la mesa. Sus ojos antiguos y de párpados pasados permanecieron fijos en Clarice. Donde, raspó el patriarca con una voz que sonaba como joyas secas arrastrándose sobre el pavimento. ¿Aprendió una chica como tú la lengua de los estiros de Yongdo? El aire en la habitación se volvió gélido. Este era el momento de no retorno. Clarice sintió la mirada de Dominic quemando el costado de la cara. Una advertencia, una súplica, una orden silenciosa de mentir. Pero ella sabía que en esta casa, una mentira era una sentencia de muerte y la verdad era una apuesta. Clarice Starling Hamilton sintió que la bandeja en sus manos vibraba. Un temblor microscópico que rogaba que nadie más no era. Su uniforme estaba impecable, su postura era perfecta, pero su corazón era un pájaro atrapado golpeando contra sus costillas. Ella era un fantasma en esa casa. Una mujer negra del sur de Estados Unidos que había pasado 3 años dominando los matices de la etiqueta, el idioma y el silencio coreanos. Pero esta noche, el silencio era distinto. Era pesado. Era letal. El aire en el gran salón de baile estaba impregnado del aroma a colonia costosa y el sabor metálico de las amenazas tachitas. A la cabeza de la mesa estaba el hombre al que todos temían. El dragón de Busan, el patriarca cuyo nombre se susurraba como una maldición. A su lado estaba su hijo, el hombre a quien Clarice servía en secreto. No solo con té, sino con una devoción que desafiaba cada regla de su mundo. Cuando Clarice dio un paso adelante para servir el té, la habitación quedó en una quietud inquietante. Los ojos del patriarca, afilados como fragmentos de obsidiana, se fijaron en ella. La tensión era un peso físico, un siderio sofocante. Clarice conocía el guion. Sabía las frases formales y honoríficas que debían brotar de sus labios. Pero al mirar a los ojos del anciano, algo antiguo y primario despertó. En lugar del dialecto de sol practicado y robótico, que había usado durante años, su voz bajó una octava,
volviendos asper con la cadencia cruda, ritmica y ferozmente gutural de los muelles de Busan. Abun nim sixahas ninku? Aces palabras. Un saludo tosco de lo más profundo de Busan. Rasgren la atmósfera refinada como una joya de sierra. El sonido de un tender de plata golpeando un plato de porcelana resonó como un disparo. Al jefe de la mafia. Al hombre a quien Clarice había visto romper huesos sin pestañear, así congeló. La mano de su padre, curtida y con cicatrices, así detuvo en el air. Por todo el salón, los guardaespaldas así tenzaren, levando sus manos instintivamente hacia las chaquetas que cubrían sus fundas. Los invitados no solo dejaron de hablar, dejaron de respirar. ¿Quién era esta mujer? Como es que una empleada del otro lado del océano hablaba la lengua secreta del círculo interno del inframundo de Busan? Clarice no bajó la mirada. Vio el destello de reconocimiento en los ojos del anciano. Un reconocimiento que cargaba el peso de un secreto de 30 años. La pregunta suspendida en el air gelado no era solo sobre su dialecto. Era sobre la supervivencia. Acababa de salvar su vida. O había firmado su propia sentencia de muerte frente a los hombres más peligrosos de Asia? El silencio en el salón de baile no era solo una pausa. Era un vacío que succionaba el oxígeno de la habitación hasta que los pulmones de Clarice ardieron. Para la élite reunida alrededor de la larga mesa de caoba, ella era una curiosidad. Una extraña que de alguna manera había perforado el velo de sus tradiciones más resguardadas. Pero para Clarice, este momento era la culminación de una década yendo de un pasado que finalmente la estaba alcanzando. Clarice Starling Hamilton nunca debió ser una empleada en la casa de los Kim. En Nueva Orleans había sido una prodigio. Una niña que podía escuchar una canción una sola vez y reproducirla perfectamente en un piano maltrecho. Pero su verdadero don era la mímica. Podía captar el dejé de una voz, el ritmo específico de la jerga de un barrio y desaparecer en él. Era un mecanismo de supervivencia nacido de la necesidad. Criado a la sombra de un padre que había desaparecido en las entrañas de los muelles de carga. Dejando atrás solo un puñado de frases en coreano y un encendedor de plata empanado con un dragón grabado. Secretos en la oscuridad. Su mayor temor no era la muerte. Era ser vista antes de estar lista. Durante 3 años había vivido como una sombra, moviéndose por la finca Kim con una gracia calculada. Había estudiado al estilo de Sol, la máscara educada y distante de la capital. Pero su motivación nunca fue el sueldo. Era el encendedor. Era el recuerdo de la voz de su padre, susurrando en esa misma lengua ruda de Busan, diciendo que un día tendría que encontrar al hombre que he lo dio. Al otro lado de la mesa, el jefe de la mafia, Dominic Toretto la observaba con una intensidad que rayaba en lo depredador. Dominic era un hombre de bordes afilados y cálculos fríos. Un líder te había heredado un reino de sangre y hierro. Para el mundo, era el sucesor desalmado del legado Kim. Para Clarice, en los momentos robados entre los servicios de té de las 3 am y los paseos silenciosos por los jardines iluminados por la luna, él era algo más. Era un hombre asfixiándose bajo la corona que portaba. El deseo de Dominic era simple pero imposible. Quería un mundo donde su nombre no significara una sentencia de muerte para todos los que tocaba. Se había quedado fascinado con la empleada que no hacía inmutable cuando él rompía un vaso de rabia, la mujer cuyos ojos guardaban una profundidad de dolor que reflejaba el suyo. Eran 2 satélites solitarios orbitando un sol moribundo, conectados por una atracción gravitacional que ninguno se atrevía a reconocer. El mármol frío y pulido de la mansión Kim no solo reflejaba la luz titilante de 1000 candelabros de cristal, reflejaba la delgadísima línea entre la vida y la muerte. Una empleada negra saludó al padre del jefe de la mafia coreana. Su saludo en dialecto de Busan dejó a todos los invitados petrificados. Esta no es solo una historia sobre un error cultural.
es un descenso a un mundo de legados sombrios, identidades ocultas y un amor tan peligroso que podría reducir un imperio a cenizas. Antes de sumergirnos en el corazón de esta tormenta. Hola a cada uno de ustedes que nos sintonizan. Estamos muy felices de que estén aquí. Y así que nos ven desde las buliciosas calles de Sol, los rincones tranquilos de Londres o desde casa. Díganos en los comentarios. ¿Desde donde nos acompañan hoy? Esperamos que estén de maravilla. Si aún no te has unido en nuestra familia, por favor presiona el botón de suscripción y activa las notifications. No quieres perderte ni un segundo de la revelación que está por desplegarse. De un hombre que exigia llamar el fantasma del muel, abundum, respondió Clarice, con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. El me enseñó que el mar no le importa el color de la piel de un hombre, solo la fuerza de su nudo. Metió la mano en el bolsillo oculto de su delantal y sacó el encendedor de plata empanado. No lo entregó, lo sostuvo en la palma de su mano, permitiendo que el dragón grabado captara la luz de los candelabros. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Oren Ishikong y levantó tan abruptamente que su silla churrió contra el mármol. Es una espía. Sisió Oren, levando instintivamente la mano a la daga decorativa que guardaba en su cintura. Ha sido plantada aquí para burlarse de nosotros, para robar el legado del Blazon de Busan. Scientate Oren, ordinó Dominic. Su voz no era fuerte, pero cargaba el peso de una montaña. Se puso de pie, interponiéndose entre Clarice y el resto de la mesa. Para los invitados, parecía un interrogatorio. Para Clarice, se sintió como un escudo. Si fuera una espía, no así habría revelado ante todo el consejo. Habría esperado a que mi padre estuviera solo. Dominic así giró hacia Clarice, buscándola con la mirada. Era la primera vez que estaban tan cerca en presencia de otros. La tensión romántica, usualmente enterrada bajo capas de protocolo, estalló como un cable de alta tensión. El vio el destello de la chica de Nueva Orleans tras la máscara de la sirvienta. El fantasma del muel murió hace 20 años, dijo Dominic, bajando la voz a un susurro peligroso. Como tiene su marca? No murió hace 20 años. Rebatió Clarice, y su dialecto de Busan se volvió más afilado, más agresivo, más auténtico. Se mudó al bayou. Crió a una hija. Y le dijo que, si el mundo alguna vez le daba la espalda, buscara al hombre que le debe la vida. La revelación golpeó la sala como un impacto físico. El fantasma era una figura legendaria en la organización Kim. Un hombre que había salvado la vida de Vito durante las sangrientas guerras de territorio de los años 90 antes de desaparecer. Al proclamar su hija, Clarice no solo había explicado su dialecto, había reclamado una deuda de sangre de la familia criminal más poderosa de Corea. De repente, las pesadas puertas de roble al fondo del salón se abrieron de par en par. Un guardia frenético entró tropezando, con la camisa manchada de carmesí. El sindicato Namael. Jadio. Han roto el perímetro exterior. Sabían que el consejo estaría reunido esta noche. El caos estalló. La sofisticada cena se transformó en una zona de guerra en un abrir y cerrar de ojos. Las luces parpadearon cuando cortaron la energía, sumergiendo el salón en una pesadilla de luces rojas de emergencia. En la confusión, Dominic no agarró primero a su padre. Agarró a Clarice. La atrayó con fuerza contra su pecho, apretando su cintura con una posesividad que los sorprendió a ambos. Si mientes sobre quien iris yo mismo de matar, gruñó en su oído con el aliento caliente contra su piel. Pero si dices la verdad, eres la única persona en esta habitación en la que puedo confiar. Una ventana se hizo añicos y una granada de humo rodó por el suelo. A través de la neblina, Clarice vio a Oren desapareciendo hacia las salidas traseras, no para liderar la defensa, sino para escapar. El primer gran giro había llegado.
La brecha no era solo un ataque, era un trabajo interno. Y mientras el sonido del fuego automático se acercaba al salón, Clarice se dio cuenta de que su saludo de Busan no solo había congelado a los invitados, había activado el final de la partida. El salón de baile no era un lugar de lujo, era un laberinto de sombras, pólvora y gritos de la élite. Dominic no vaciló. Empujó a Clarice detrás de una enorme mesa de roble volcada, mientras la madera se instalaba bajo una ráfaga de balas que barrió su superficie. La transición de empleada a sobreviviente fue instantánea para Clarice. No gritó, no se acobardó. Observó las manos de Dominic. Como revisaba su arma, como sus ojos escaneaban la habitación. Mantanta bajo, ordenó Dominic, con una voz que era un raspado irregular. Los túneles de servicio. ¿Puedes lavar mi padre al sótano? Los túneles tienen cerraduras biométricas. Dejó Clarice, volviendo a ese dialecto tosco de Busan que parecía dar firmeza. Pero conozco los controls manuals. Llevo 3 años limpiándolos, Dominic. Conozco esta casa mejor que la gente que la construyó. Dominic la miró de verdad, en medio del chaos. La tensión romántica que se había estado gestando en los rincones oscuros de la finca durante meses finalmente estalló. En medio de un tiroteo, por un latido, el mundo se redujo a los dos. Él estiró la mano, limpiando con el pulgar una mancha de jabón en la mejilla de ella. Si salimos de esta, susurró él, vas a contármelo todo. No más mascaras. Trato hecho, susurró ella. Pero muy vet. Ahora. Ermitieron hacia adelante. Dominic proporcionó fuego de cobertura, con movimientos que eran una danza letal de precisión, mientras Clarice guiaba al anciano Vito Corleone Park hacia la puerta oculta tras los cortinajes de terciopelo. El patriarca respiraba con dificultad, sus fuerzas fluctuaban, pero sus ojos permanecían fijos en el encendedor de plata de Clarice, que ella ahora apretaba como un talismán. Al deslizarse por los estrecos y fríos pasillos de piedra de los túneles de servicio, los sonidos de la música arriba se amortiguaron. Pero la tensión solo se intensificó. Clarice lideraba el camino bajo la tenue iluminación de emergencia, con sus sentidos agudizados. Notó cosas que no encajaban. Un rasguño en la tapa de una ventilación, el leve aroma de un perfume que no era el suyo. Espera, sisió Clarice, extendiendo un brazo para detener a Dominic. ¿Qué pasa? Oren, susurró Clarice. No corrió hacia las salidas. Ella usa este perfume, jasmine y hierro. Bes tenue pero este aquí. Este delante de nosotros. La mandíbula de Dominic se tensó. Está guiando al sindicato nominal directo a la boveda. La medicación para el corazón de mi padre y el libro de contabilidad digital están allí abajo. Si consiguen ese registro, el legado kim será barato para mañana. Vínculos de fuego. A medida que se adentraban, los obstáculos crecían. Encontraron una compuerta cerrada que había sido saboteada. Clarice se arrodilló, sus dedos trabajando en el cableado con una destreza que había aprendido de su padre en los muelles. Necesito 2 minutos, dijo. Tenemos 30 segundos, replicó Dominic, mirando hacia atrás mientras el sonido de botas resonaba en el túnel tras ellos. Mientras Clarice trabajaba, la vulnerabilidad entre ellos se profundizó. Dominic se mantuvo sobre ella, siendo su cuerpo un escudo literal. ¿Por qué te quedaste? Preguntó en voz baja. Después de dar cuenta de quién era yo, podrías haber huido con ese encendedor y vivido una vida tranquila. Porque el fantasma del muelle no crió a una cobarde, dijo Clarice, mientras los cables chispiban entre vestidos. Y porque, six la forma en que miraba al mar cuando pensabas que nadie te vea. Estás atrapado en esta vida tanto como yo lo estaba en mi silencio. No podía dejar que te ahogaras. La cerradura se abrió con un sisio.
Se deslizaron justo cuando la mira láser de un punto rojo pintaba la pared donde la cabeza de Dominic había estado un segundo antes. Pero al llegar al último cruz antes de la habitación segura, encontraron una pista falsa que le heló la sangre a Clarice. Una chaqueta, la americana de repuesto de Dominic, estaba colgada sobre una silla, empapada en sangre. Por un momento Dominic vaciló, pensando que su hermano menor había sido capturado. Pero Clarice se inclinó, tocando la tela. Esta fría, dijo con los ojos muy abiertos. Pusieron esto aquí para retrasart. Para que fueras imprudente. Es un juego psicológico Dominic. Oren sabe como piensas. La comprensión los golpeó. La amenaza no estaba solo detrás de ellos. Estaba tallada en la estructura misma de la casa. Cada paso adelante era una prueba de su vínculo. Clarice no era solo una empleada o la hija de una leyenda. Se estaba convirtiendo en la estratega que Dominic nunca supo que necesitaba. Pero al acercarse las pesadas puertas de acero de la bóveda, un golpe rítmico comenzó a vibrar a través del suelo. No eran pasos. Era una cuenta regresiva. La puerta de la bóveda no conducía a un santuario. Conducía a un salón de espejos donde cada verdad que Clarice atesoraba estaba a punto de hacerse añicos. Cuando los pesados engranajes de acero se detuvieron, la puerta se abrió para revelar el santuario interior. Pero en lugar de un equipo de extracción esperando, encontraron a Oren Ishii Kong de Pai, con calma, junto a la terminal central y una copa de líquido amber en la mano. No estaba despianada en I presa del pánico. Parecía una reina reclamando su trono. Finalmente, ronroneó Oren, dirigiendo una mirada a Clarice cargada de una mezcla de lastima y malicia. La serviente que quería ser princesa. O debería decar. La hija que fue criada sobre una mentira. Dominic dio un paso al frente, con su arma apuntando al corazón de Oren. Alejate de la terminal Oren. Esto termina ahora. ¿De verdad, Dominic? Oren soltó una carcajada fría y quebradiza. ¿Crees que estás protegiendo el legado de tu padre? ¿Crees que esta chica está aquí por una deuda de sangre? Mira la pantalla. El corazón de Clarice se desplomó. Miró los monitores detrás de Oren. Ali, desfilando en alta definición, había viejos archivos de vigilancia de los muelles de Busan, con fecha de hace 30 años. En el granulado metrage en blanco y negro, vio a su padre. Pero no estaba salvando a Vito Corleone Park. Lo estaba apuntando con un arma. El fantasma del muelle no había sido el salvador de Vito. Había sido su asesino más eficaz, hasta que recibió la orden de matar a la esposa de Vito, la madre de Dominic. Las imágenes mostraban al fantasma vacilando, volviendo finalmente su arma contra su propio sindicato para dejar que la mujer escapara, solo para que ella quedara atrapada en el fuego cruzado de un segundo equipo. Tu padre no hu porque fuera una leyenda, Clarice, escupió Oren. Hu porque fue un fracasado que robó la posición más preciada de la familia Kim antes de escapar. La clave descifrado de todo su imperio en el extranjero. ¿Ese encendedor que tienes en la mano? No es un recuerdo. Es la unidad de almacenamiento. El mundo giró sobre su eje. Clarice bajo la vista hacia el encendedor de plata. El grabado del dragón no era una marca de honor, era un mapa. Su padre no la había enviado aquí para ser protegida. La había enviado para devolver lo que había robado, tal vez como una súplica final por su seguridad, o tal vez como un cebo para reunir a los Kim y al sindicato nominal para una masacre final. Dominic, susurró Clarice con la voz temblorosa. Yo no lo sabía. El rostro de Dominic era una máscara de conflicto agonizante. La mujer de la que se estaba enamorando, la única persona que había visto al hombre detrás del monstruo, era la hija del hombre responsable de la muerte de su madre. La traición sabía a ceniza. ¿Sabes qué es lo mejor? Continuó Oren acercándose al viejo patriarca Vito, que se había desplomado en una silla.
Vito lo sabía. Lo ha sabido desde el momento en que entraste en esta casa, Clarice. ¿Por qué crees que te mantuvo tan cerca? No estaba siendo amable. Estaba esperando a que estuvieras lo suficientemente desesperada como para mostrar al encendedor. Vito levantó la vista, con los ojos vidriosos pero agudos. La chica, tiene los ojos de su padre grazno. Pero tiene un alma que su padre nunca poseo. Dominic, miral. Pero la revelación no había terminado. Oren pulsó una última tecla. Una transmisión en vivo desde el salón de baile mostraba a los soldados del sindicato nacional retirándose. Y no estaban atacando. Estaban esperando. Los nacional no quieren el registro, reveló Oren, dejando caer el último giro como una guillotina. Quieren a la chica. Me trato con ellos y es simple. Yo me quedo con el imperio Kim. Ellos se quedan con la hija del hombre que los traicionó hace 30 años. Una vida por otra vida. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, mientras Clarice sentía el peso de los pecados de su padre aplastándola, Dominic hizo lo impensable. No volvió su arma contra ella. Se acercó más, rozando su hombro con el de ella. Su calor era un contraste desafiante frente al acero frío de la bóveda. Los pecados del padre no son los pecados de la hija. Dijo Dominic, su voz resonando con una pasión feroz y desesperada. Oren cometiste un error. Pensaste que me importaba más el imperio que ella. Él extendió la mano y tomó la de Clarice, entrelazando sus dedos con los de ella. Fue un pacto silencioso hecho en el corazón de la tormenta. Pero justo cuando apretó su mano, una explosión masiva sacudió la bóveda. Los nacional ya no estaban esperando un trato. Venían a cobrar la deuda. La explosión no solo sacudió las paredes, desgarró el mundo. La pesada puerta de acero de la bóveda, diseñada para resistir un ataque nuclear, gimió cuando los bisagras se dieron bajo una carga secundaria determinada. Un humo espeso y acre inundó la habitación, cegando y asfixiando a los presentes. En medio del caos ocurrió lo impensable. Una granada de estruendo detonó directamente entre Dominic y Clarice. La luz blanca fue absoluta, y el pitido agudo en sus oídos ahogó todos los sonidos del mundo. Clarice sintió como la mano de Dominic era arrancada de la suya. Gritó su nombre, pero su voz era un fantasma en el vacío de la explosión. Dominic. Cuando su visión finalmente comenzó a aclararse a través de la neblina de polvo gris, vio la silueta de un hombre siendo arrastrado hacia el ascensor de servicio trasero. Era Dominic. Lucaba como una bestia engelada, pero 4 soldados de nacional lo tenían inmovilizado mientras una aguja de sedante encontraba la vena en su cuello. Suéltenlo. Clarice se lanzó hacia adelante, pero una bota pesada la golpeó en las costillas, enviándola por los suelos sobre el frío mármol. Oren y paró sobre ella. El líquido amber de su copa ahora estaba derramado sobre su vestido de seda como una mancha de sangre. Miró a Clarice con una satisfacción fría y distante. Él eligió a una sirvienta por encima de un reino, susurró Oren. Así que ahora verá ese reino arder desde una jala. Tú volverás al lugar donde tu padre debió haber muerto. Los soldados de nacional agarraron a Clarice por el cabello, obligándola a ponerse en pie. Miró hacia el rincón de la habitación, buscando desesperadamente al patriarca, pero Vito Corleone Park estaba desplomado en su silla, inconsciente o algo peor, con una respiración superficial y irregular. Todo estaba perdido. Fueron arrastrados en direcciones opuestas. Clarice fue empujada hacia una furgoneta negra que esperaba en el garage subterráneo, con las manos atadas tan fuertemente que sus dedos se entumecieron. Cuando las puertas se cerraron de golpe, lo último que vio fue el cuerpo inerte de Dominic siendo cargado en un vehículo separado. La separación fue un dolor físico, un desgarro de su propia alma. Finalmente había encontrado a alguien que la vea de verdad. Y ahora si lo llevaban a un lugar donde nadie lo encontraría jamás.
Al regreso al vacío. Encerrada en la furgoneta sin ventanas. La realidad de su situación la envolvió como un siderio. Era la hija de un traidor. En manos de los enemigos que su padre había creado. No tenía armas en aliados y el secreto que portaba. Al encendedor. Lo había sido arrebatado durante el forcillo. Solo soy una empleada. Susurro a la oscuridad. Su dialecto de Busan lo falló. Reemplazado por la voz cruda y temblorosa de la chica del bayou. Nunca se supuso que yo fuera una heroína. Sintió el peso aplastante del legado de su padre. Así había pasado la vida yendo, y ahora ella estaba al final del camino. No había salida. El sindicato nominal era conocido por sus deudas de sangre. No solo la matarían, la usarían como un escarmiento. Y Dominic. Lo usarían como un títere hasta desangrar el imperio Kim, para luego desacarlo como basura. La furgoneta dio un bandazo, comenzando el largo ascenso para salir de la finca y dirigirse hacia los muelles. El mismo lugar del que su padre había huido hace 30 años. La ironía era una píldora amarga. Regresaba a casa, a una tumba que nunca había visto. Mientras los kilómetros transcurrían en silencio, Clarice así desplomó contra la pared de metal, con los ojos ardiendo por las lágrimas contenidas. Por primera vez en su vida, así sintió verdadera y absolutamente sola. La esperanza que había brillado en la bóveda, la mirada en los ojos de Dominic cuando tomó su mano, así sentía ahora como una cruel alucinación. Era un fantasma otra vez. Y esta vez no quedaba nadie a quien echar. L'obscurité dans la camionnette était totale, mais à l'intérieur de Clarice, en lumière d'un autre genre communicate à vacilar. Tout commença par un frémissement de rage, non pas contre Oren and I contre le syndicate normal, mais contre l'idée même qu'elle était un simple servante. Elle ferma les yeux forquant sa respiration à ralentir. Elle invoqua la voix de son père, le fantôme du quai. Elle ne lui avait pas seulement appris à parler. Elle lui avait appris à survivre. Clarice, résonnait à sa voix dans sa mémoire. L'arme la plus dangereuse n'est pas un fling. C'est d'être la personne que personne any remarque jusqu'à elle soit trop tard. Ses mains étaient liées, mais son esprit était libre. Elle sentit les vibrations de la route. Du virage serras à gauche, un long étendue de paves inégox, et l'odeur du sel et du poisson pourri. Bais étant aux docks de Yongdo. Utilisant un astuce de pâture que son père lui avait apprise de Annie's auparavant, elle n'essaya pas de tirer sur les lignes en plastique. À la place, elle chercha à tâtons la boucle métallique de sa cintre de domestique, celle que les hommes durant avant jugé trop insignifiante pour lui retirer. Dans une torsion douloureuse de poignets, elle coinca le ligne dans l'arrêt tranchante de la boucle. Elle s'aya d'un mouvement rythmique et frénétique, le plastique entalant sa peau jusqu'à éviquer, clac. Ses mains étant libres. À cet instant la camionnette s'arrêta dans un crissement de noeuds. Les portes gemrant en s'ouvrant, et un soldat nommé tendit le bras pour la saisir. Elle s'attendait à trouver une femme brisée et en larmes. Au lieu de cela Clarice bondit. Elle n'utilisa pas de prise d'art martial formel. Elle utilisa le style de combat de rue brute et sale, de jetés de Busan. Elle enfonça son pouce dans l'ouïe de l'homme et utilisa son propre élan pour fracasser sa tête contre le châssis du véhicule. Alors elle s'effondrait, elle s'empare de sa radio et de son arme de poing. Code 4. La fille est. La radio gracilla avant elle à la crasse. Synchronisation tactique. Elle n'allait pas s'enfuir. Elle scruta les docks et apercut la silhouette d'un cargo prive. Sur le pont sous l'éclat brutal de projecteurs industriels, elle vit Dominic. Elle était conscient mais enchaînée un bastingage, oren as tenant audacious de lui tel un concurrent triomphant. Mais Clarice remarqua une chose tuerin ignorate. Dominic n'y regardait pas celle que elevate capture. Elle regardait l'eau. Plus précisement, Illinois regardait une série de vieilles valves de pression ruies le long du quai,
sis memes valves que Clarisse vate mentionnées plus tot lorsqu'elle desate canader la maison et son histoire. A cet instant, leurs regards essaient croisirent malgré la distance. Dominique n'y cria pas. Il déplaqa simplement son poids, pointant son menton vers le relais électrique principal du dock. Il savait tuel était là. Il savait tuel était échappé. Le ligne tuer savant forge n'était pas seulement romantique, c'était une synchronisation tactique. Clarisse comprit la vérité. Lubriquet tuer avait vol était l'assi de cryptage certes, mais c'était aussi un balise de détresse. Son père n'y élevait pas envoyé pour rendre l'assi. Il élevait envoyé pour l'activer. Il fouilla la poche du soldat à terre et retrouva son briquet. Us n'avait même pas réalisé qu'il était de nouveau en sa possession. Il n'y courut pas vers le navire. Il courut vers la station de relais. Si il couait le courant, les veris biométriques de chaînes de Dominique l'attirant. Je viens te chercher Dominique, murmura-t-il avec son accent de Busan le plus profond, en promesse au gout de sel et de fer. Elle atteignit le relais et arracha le panneau. C'était le moment. L'instant où la servante devenait le maître du destin de l'empire. Elle enfonça le briquet d'argent dans le cœur du système, la gravure du dragon essentielle parfaitement dans la fonte. Le briquet s'illumina d'un bleu électrique. Tout le chantier naval fut plongé dans le noir complet. La oscuridad era un ser vivo. Una pesada cortina de terciopelo que cayó sobre los muelles de Yongdo. En ese vacío repentino y absoluto, los soldados de Namael entraron en pánico. Estallaron gritos en un coreano frenético por todo el muelle, pero Clarisse se movía entre las sombras como el fantasma que le daba nombre. No necesitaba luz. Había pasado 3 años recorriendo los pasillos oscuros de la mansión Kim. Conoce el ritmo del miedo. En la cubierta del carguero, Oren Ishii Kong gritaba pidiendo una linterna, con su compostura finalmente hecha anicos. En tren la. Metenlos a ambos. Pero las cadenas biométricas que sujetaban a Dominique se abrieron con un sitio en el momento en que la energía fluyó a través del encendedor. En la oscuridad, Dominique ya no era un cautivo, era un depredador. Clarisse escuchó el golpe seco de un impacto y el gemido de un hombre al caer. Luego a la pasarela justo cuando las luces rojas de emergencia parpadearon. Serenas tenues y rotativas que banaban el barco en el color de la sangre. Dominique estaba en el centro de la cubierta, con la camisa desgarrada y los nudillos en carne viva, empuñando un subfusil abandonado. Levantó la vista y vio a Clarisse al bord del muelle. La distancia entre ellos estaba llena del humo de los motores forzados y el rugido de la marea creciente. Dominique, gritó ella, y su dialecto de Busan resonó como un grito de guerra. Oren lanzó hacia un arma que le había quedado a un guardia, pero Clarisse fue más rápida. No disparó el arma que levaba, lanzó el encendedor de plata con la precisión de un lanzador de béisbol. Golpeó a Oren de lino en la scene, aturdiéndola lo suficiente para que Dominique acortara la distancia. No la mató. La agarró por la garganta y la forzó contra la barandilla. El registro ha desaparecido Oren, gruñó Dominique, con la voz vibrando por la furia de un hombre que casi lo pierde todo. Envi los datos a las autoridades internacionales en el momento en que toca la consola en la bóveda. El imperio Kim ha muerto. Los Namael están acabados. No queda nada que gobernar. Los ojos de Oren se abrieron de terror. ¿Tú lo destruiste todo? Por ella. No, dijo Dominique, lanzando a Clarisse una mirada llena de un alivio doloroso. Por nosotros. De repente, el líder del sindicato Namael, un hombre montañoso y lleno de cicatrices, surgió del puente de mando, apuntando con una escopeta a la espalda de Dominique. Clarisse no pensó. No vaciló. Saltó sobre la barandilla y derribó al gigante. Ambos cayeron en espiral hacia las aguas gélidas y agitadas del puerto de Busan. Clarisse. El grito de Dominique hizo eco sobre el agua. En las profundidades heladas, la lucha fue primaria.
Al líder de namo lu doblaba al tamino y esus manos aplastaban la garganta de Clarice. Pero ella recordó los muelles de Busan. Recordó las palabras de su padre. Al mar no lu importa el color de la piel de un hombre, solo la fuerza de su nudo. Alcanzó el cuchillo de bucio sujito a la propia pierna del hombre y cortó la tensión de su hogar. Se impulsó contra el pecho de él, ascendiendo hacia la superficie mientras el hombre desaparecía en las corrientes oscuras. Cuando rompió la superficie del agua, jadeando por air, el muelle era una sinfonía caótica de sirenas. La policía, y las autoridades reales que Dominic había convocado, pululaban por el lugar. Dominic estaba en el borde, inclinado con la mano extendida. La subió, empapado y tiritando y la envolvió en sus brazos. El calor de su cuerpo era lo único que se sentía real. Estás loca, susurró el contra su cabello con la voz quebrada. Estás absoluta y maravillosamente loca. Te lo dije, tosió ella, con una pequeña sonrisa triunfante en los labios. Se como adar un nudo. El giro final no fue solo que hubieran sobrevivido. Fue que el encendedor ahora de nuevo en la mano de Clarice tras recogerlo de la cubierta, comenzó a brillar con una luz verde constante. No era solo una clave de cifrado o una baliza. Mientras las autoridades arrestaban a Oren y los restos del sindicato, un último archivo se descifró en la pequeña pantalla interna del dispositivo. Era un mensaje de video. Apareció el rostro de su padre más joven, sentado en un Porsche en Louisiana. Clarice, dijo su voz cálida. Si estás viendo esto y es que encontraste los Kim. Y sigus viva significa que el chico Dominic eligió el bando correcto. El dinero es ido pero la verdad es tuya. Iris libra. Dominic miró la pantalla y luego a Clarice. La guerra había terminado. La deuda estaba pagada. Y entre los escombros de dos imperios, un nuevo mundo comenzaba a tomar forma. El sol comenzó a desangrar sobre el horizonte, pintando el puerto de Busan en tonos naranja quemado y lavanda suave. La dureza industrial de los muelles se suavizó con el alba y, por primera vez en su vida, Clarice Starling Hamilton sintió que no se estaba escondiendo. Las sirenas se habían desvanecido en un zumbido rítmico de la vida urbana distante, y el pasado peso del legado Kim había sido levantado, reemplazado por el air besado por la sal de un nuevo día. Dominic Torettovan estaba de pie junto a ella en el muelle, ya no como el jefe de la mafia, al que el mundo temía, sino como un hombre que finalmente se había despojado de su armadura. Miró hacia el agua, el mismo mar que una vez sintió como una prisión, y vio solo un camino hacia adelante. Se giró hacia Clarice buscando su mano. Su hogar era firme y seguro. Mi padre está a salvo, dijo Dominic suavemente. Las autoridades lo están tratando como un testigo, no como un sospechoso. Mi dijo esta mañana que tu saludo, no solo congeló la habitación. Lo despertó. Ha pasado 30 años esperando una señal de que su pasado pudiera ser perdonado. Tu fuiste esa señal. Clarice apoyó la cabeza en su hombro. La humedad de su ropa era un precio pequeño a pagar por la claridad en su corazón. Y el imperio. Disuelto, respondió Dominic con una sensación de profundo alivio. Los activos han sido confiscados para compensar a las familias que los Kim danaron durante décadas. Conserve lo suficiente para empezar de nuevo. En algún lugar lejano. En un lugar donde nadie conozca el nombre Kim o Von. Un vínculo de libertad. El viaje romántico que había comenzado en las sombras silenciosas de un servicio de té había sobrevivido al horno de la traición. No eran solo dos personas que habían sobrevivido a una noche de violencia. Eran dos almas que habían reconocido en el otro el mismo anhelo de libertad. Clarice miró el encendedor de plata en su mano. El grabado del dragón ya no parecía una amenaza, sino un guardián. Mi padre siempre decía que el dialecto de Busan era el lenguaje del corazón porque no tiene espacio para las mentiras.
reflexiono clarice, con su voz como una melodia suave. Creo que finalmente entiendo a que se refería. Dominic se colocó frente a ella, tomando ambas manos entre las suyas. La intensidad en sus ojos ya no era depredadora, sino profunda y auténticamente tierna. No me importa si eres una empleada, la hija de una leyenda o un fantasma, Clarice. Solo quiero saber si caminaras este próximo sendero conmigo. No como una servidora, sino como mi igual. Clarice sonrió, una expresión genuina y radiante que iluminó sus ojos. Solo si permites dejarme conducir al bote visas. Dominic rió, un sonido tan raro y ligero que pareció sobresaltar a las gaviotas que sobrevolaban al lugar. Trato hecho. De repente, el líder del sindicato Namael, un hombre montañoso y lleno de cicatrices, surgió del puente de mando, apuntando con una escopeta a la espalda de Dominic. Clarice no pensó. No vaciló. Saltó sobre la barandilla y derribó al gigante. Ambos cayeron en espiral hacia las aguas gélidas y agitadas del puerto de Busan. Clarice. El grito de Dominic hizo eco sobre el agua. En las profundidades heladas, la lucha fue primaria. El líder de Namo lu doblaba el tamano y sus manos aplastaban la garganta de Clarice. Pero ella recordó los muelles de Busan. Recordó las palabras de su padre. Al mar no le importa el color de la piel de un hombre, solo la fuerza de su nudo. Alcanzó el cuchillo de buceo sujito a la propia pierna del hombre y cortó la tensión de su hogar. Se impulsó contra el pecho de él, ascendiendo hacia la superficie mientras el hombre desaparecía en las corrientes oscuras. Cuando rompió la superficie del agua, jadeando por air, el muelle era una sinfonía caótica de sirenas. La policía, y las autoridades reales que Dominic había convocado, pululaban por el lugar. Dominic estaba en el borde, inclinado con la mano extendida. La subió, empapado y tiritando y la envolvió en sus brazos. El calor de su cuerpo era lo único que se sensorial. Estás loca, susurró él contra su cabello con la voz quebrada. Estás absoluta y maravillosamente loca. Te lo dije, tosió ella, con una pequeña sonrisa triunfante en los labios. Sé como atar un nudo.